Okay, so we're just off to rent a motorbike today and go for a drive up the coast to the sand dunes. Well, that very scared. Why? Oh, driving very tall. Không xa. So see mango. Very mango here. Okay. So we found out last night to rent a motorbike here was 100,000 VND for one day. 100,000 VND. About what's that? $7.50 for one day. But yeah, I don't know what happens if you break the motorbike because it probably costs you a fortune. But anyway, my wife. Because they don't want to be in the sun at all, so you like my hat? Chồng sẽ đi gần Việt Nam gần in Australia yeah. Gun in Vietnam, moon white. Gun in Australia, girl in Australia, moon black. I think gun Vietnam, gun Australia, very heiser. Same crazy. Anyway, we're walking down here. Find a place for motorbike. I think down here, this one on the left. And there's all these restaurants here just nearby, so if you get sick of the menu at Mui Ne Hills for any reason, you can just duck down the road a little bit and have some different food too. But I don't think you'll get sick of their menu because their menu is very good. Now where's the motorbikes here, darling? Just here. Okay, so 24 hour, 12 hour. Okay. Xin chào. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 12 hour. Từ giờ đến tối bao nhiêu chị? Giờ tới 6 hả? Từ giờ đến tối bao? 500. Dạ? 100. Từ sáng 100 bây giờ một trời. Thuê giờ tới tối thôi hả? Không lấy 80 cũng được. Say what? Thật chị thuê ngày thì nó rỉ, nó giá nó vậy, còn thuê vậy là 60.000 thôi, có gì mai tối rồi xem mai lại thuê chứ không dám cầm theo vào trong kia. Thế là mình ở cho khách sạn nên mình không chỗ để tối em lại giá thì mai ý là muốn thuê em lại thuê. 60.000 thôi. We got the old bait and shift. 70 yen tonight. Okay, 70,000. Okay, so 70,000 for the half day, probably 6 hours. And oh yeah, here's the motorbike here. There we go. Hey, look, it's even running. Okay. Okay. Pay now. There you go. No need for ID. Có cần chứng minh thư không chị? And we even get helmets. Sao vậy mai ID? Your ID, yeah. Hold camera. No for in my wallet. Your ID. No, your ID with passport. Your ID with passport. Your ID okay. My ID, yeah. Yeah. Em ở đến thứ hai, thứ ba, thứ hai. Hết ngày thứ hai, thứ ba mới về. có mừng có tiền nha. Cái gì tháo thì nếu mà chị thuê nữa thì trừ lên thêm nha. Bây giờ mình lấy lại không có tiền nè. Có 10.000 không? Có 10.000. Thêm small. Có. Thank you. Okay. Thêm thì cứ thuê nha. Okay. So thanks very much. Now, why I wear your hat?
Where put hat? Put in motorbike. Okay. Put in motorbike. Em ơi, for in motorbike, same. Ra đường đổ xăng không đi. Chị ơi, từ đây ra ngoài đường tôi tới đây phải có quán đổ xăng nào? Đó, phải trái thì cũng có nhưng mà không 100 mét. Bên này là có. Rồi, ok. Okay, put in motorbike. No, no. Okay, we'll take. Okay, darling, you for record. Okay. When we get down to the bottom of the street, we'll change it. Rồi. Okay. Let's go. Why? No go nào. Có phải bơm không ạ? Bơm lên. Quét đi. Okay, she's worried that the tire won't handle my weight and her weight because I'm very fat. So put some more air in the tire. Okay. Because me very fat. Okay, you sit đi. Okay. Right on. Chị xem nó có sụt không? Okay. Con luôn á. Hình như phải non đấy chị ạ. Off again. Lên đi. Rồi, ok. Bơm nói mới chưa bơm gì. For Peter, I pay, I pump. Okay. Okay, I get a discount now. It's rent bike, pump tire first. Okay. Because now you very fat working now, Oh, okay? because that I think she pay me now for working. 1,000. Nice. Okay. Max, No. No tired. Okay, that's the first time I've ever rented a motorbike and had to pump the tire up by hand. Okay, Cảm ơn ạ. come on. Okay, for you. Cái gì nhỉ? Mình đi nhiêu hả? Vâng. Khoảng số Còn 42. Chị cầm ghế của em ở đấy rồi. Hôm qua hỏi rồi còn gì. She say where I say Mui Ne Hills. She say Mui Ne Hills. Không ok. Okay, go, it's good. Go thì go. Slowly thôi. Now go for Go for bus. no buy đổ xăng. Buy petrol. She say buy 30 okay. No petrol min fee. Yes. Ôi trời ơi, đó kìa, Trâm ơi. Đây, tên nhé. Tên nhé là tên rồi. She say look. Đổ xăng. She say đổ xăng. Go nào đâu. Go looking. Không biết, vợ cũng không biết đâu. Bây giờ nắng không? Very hot không? Nằm quá. Bây giờ ơi, ai vợ very black bây giờ. My husband driving very
Same time Not Vietnam. good, not good. They slowly the bullet. Oh please. Go for đậu xăng. Go for metro. Bây giờ ơi chẳng driving sợ very sợ. No for đậu xăng. $30,000, fill up the fuel tank with the old-fashioned thing, and he literally just pumps the fuel up into there with this, but there's petrol just leaking everywhere around here, so yeah, not good. Okay, so good news, she got permission from the boss to stay a few extra days, so we've had to cancel our flight back, but luckily Vietnam Air's got a refund policy on it, booked online so we can refund it, and now the bus back to Ho Chi Minh, we're just changing the booking for a couple of days later, so but it's not long, but we get an extra couple of days. That's twice as long as we had, so so and I mean, it doesn't save a lot of money, but it saves $30.